What is your end goal? What is that you're trying to achieve with your work? So two things here, Surakshit. So one is making Telugu indie global. So creative process flow, there is nothing called struggle. More than the composition, I concentrate on lyrics a lot. I want to guess the story. We are childhood friends and we've been together for a long time, like this, the friendship and all kada. So maak telusu what I would like and what Raghu would expect. Itla we both have certain standards, not easily satisfy avam. Hello, everyone, and welcome to another episode on Westside Talkies podcast. It's me and Sai again, but we have two very special guests with us. Both of them are very close to us, and ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ మల్టీ కంట్రీ పాడ్కాస్ట్ అన్నమాట. నేను యుఎస్లో ఉన్నాను, అలంకృత ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ యుఎస్, రఘువంశ్ అన్న ఈజ్ ఇన్ కెనడా, సాయి ఈజ్ ఇన్ ఇండియా. 3 డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అండ్ 4 డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్లో ఉన్నాం అన్నమాట అందరం. బట్ ఎనీవేస్, గెటింగ్ ఇన్ టు ది పాడ్కాస్ట్, వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ బికాస్ Raghuvamsh Anna and Alamkrutha just released a new song, O Sathyabamma and O Chinnavada. దాని వీడియో సాంగ్ కూడా చాలా త్వరలో రాబోతుంది. We have so many things to talk about these songs, and we want to talk about how is this indie music industry and how is the support system, who are these two people, why are they getting into music, being corporate slaves అనొచ్చా, జంకీస్ అనొచ్చా తెలీదు. బట్ ఐ నో బీయింగ్ ఇన్ కార్పొరేట్ వరల్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీ అండ్ ట్రైంగ్ టు do some creative work is not easy. And first of all, I would like to appreciate both of them for doing something in this creative world, like managing their lives, managing their jobs, and making time. First of all, congrats, and I want to appreciate both of you for making time, and thank you so much for joining with us. We have so many things to ask you. Thanks, Surakshit, for having us, and also Sandy. So nice to meet you, and it's really an honor to be here. Oh Sathyabamma and Hey Chinnavada, the love and the support we've been getting, we are super happy, I would say, because close ones nunchi chala messages vastunayi, more than shares and likes. It's about reaching the audience. So we've been seeing that, so we are so happy for that. Likewise, firstly, thank you so much for inviting us, Surakshit and Sandy. Westside Talkies is doing a great job. So I've been watching like all the podcasts that you guys are doing. Like kontamandi guests have really mesmerized me. Like, where did you get these guys from, Annattu? So I should definitely appreciate you guys for researching about them and giving them a spotlight, or like వాళ్ళకి ఆల్రెడీ స్పాట్లైట్ ఉన్నా సరే, like people like us knowing them is really special. So I really appreciate you guys for that. Thanks for having us. Yeah, Thank you again. Composer and lyricist. First of all, I know నాకు పర్సనల్ గా తెలుసు మీరిద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పేసి, బట్ ఒక నార్మల్ ఆడియన్స్ లాగా ఈ సాంగ్ వింటున్న వాళ్ళకి సాంగ్ ఒకటే తెలుసు, దాని వెనకాల ఉన్న బ్యాక్ స్టోరీ తెలియదు. ఆ సాంగ్ రిలీజ్ అవ్వడానికి దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం కానీ, దాని వెనకాల మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కానీ, టైం కానీ, అది కూడా మనం ఇండియాలో లేము. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు కోఆర్డినేట్ అండ్ గెట్ ఇట్ రిలీజ్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మేకింగ్ టైమ్ ఫ్రమ్ అవర్ రెగ్యులర్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. ఇది చాలా మందికి చాలాసార్లు నేను చెప్తాను, మేనేజింగ్ జాబ్, మేనేజింగ్ లైఫ్ అండ్ మేనేజింగ్ క్రియేటివ్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. సో మీ బ్యాక్ స్టోరీకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఈ సాంగ్ బ్యాక్ స్టోరీస్ విందాం. In simple words, tell me how this song started and why did you wanted to do it, and how did you do it? How did you make time? How did you coordinate? First thing, as you know, this songs cheyali another, it's not a overnight thought for us. So I just want to call that out. So it's something మా ఇద్దరికి ఎప్పటి నుంచో ఉంది cheyali, and it's almost a decade old dream అని చెప్తాం. And coming to this song, మేము this is our third and fourth song. సో మాకేంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా, మిగతా 2 songs కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దాము, వాట్ థీమ్ అన్నట్టు. వన్ థింగ్ వీ వాంటెడ్ టు గో విత్ వాజ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్. సో యూజువల్లీ మేము ఇద్దరం కలిసి డిసైడ్ అవుతాం వాట్ థీమ్ అండ్ వాట్ దిస్ థింగ్ అని. సో వి థాట్ లెట్స్ గో విత్ లాంగ్ డిస్టెన్స్, అండ్ దెన్ వై జస్ట్ గివ్ వన్ వర్షన్. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి వర్షన్ ఉంటుంది, అమ్మాయి వర్షన్ ఉంటుంది, బట్ అగైన్ ఒక డిబేట్ లాగా ఉండకూడదు ఇది. ఇట్ షుడ్ బీ లైక్ 2 versions, but continuation of it laga.
So the whole song ఎలా ఉంటది అంటే the theme of it starts with the glands, the love and all, and then the second half female version లో it continues. Also Oh, talking about okay. how it is to feel the long distance, how to make it work. సో ఇట్స్ నాట్ బ్లేమింగ్ అది ఇది కాకుండా ఎవరికి వాళ్ళకి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అన్న దీంతో స్టార్ట్ అయింది. దెన్ రఘు కంపోజ్డ్ ఇట్ అండ్ నేను లిరిక్స్ రాసి దెన్ వి బోత్ కూర్చుని ట్యూన్ చే ఐ మీన్ హౌ ద సాంగ్ మ్యూజిక్ అండ్ ద లిరిక్స్ హ్యాస్ టు గో టుగెదర్ కదా, సింక్ అయ్యేలాగా వర్క్ చేసి then the next most important thing is finding the right singers. And Yeah. every day my idarki calls anamata who would be that, and fortunately and luckily we went with the right singers there, which is why ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ రెస్పాన్స్ వస్తుందంటే it's not just for music and lyrics. Equally singers and vocals are very important. So with the singers and ala right now it's out. Then so I'm the lyricist and also I'm the executive producer for all our songs. So ee song ki we had a plan, ee time ki తీసుకురావాలి and ఇలా చేయాలి, ఇలా రిలీజ్ చేయాలని. Again, fortunately everything has worked out and we've been getting good feedback from people. But coming back to struggles or pain, కొంచెం పెద్ద వర్డ్స్ బట్ యా వీ హ్యాడ్ అవర్ షేర్ ఆఫ్ హర్ టైమ్స్ టు లైక్ ఫైండింగ్ ద సింగర్. సో యూజువలీ సి పీపుల్ హ్యావ్ పర్స్పెక్టివ్స్, ఒకరికి నచ్చొచ్చు ఒకరికి నచ్చకపోవచ్చు, రైట్? నో హార్డ్ ఫీలింగ్స్. So we did face such things, but again, at last, Kalyan Vasant Garu, when we approached and Raghu spoke to him and talked about it, he was very excited and he was on board. And later, you know what happened. Alane Vaishnavi Garu, I spoke to Vaishnavi Garu and she also loved the song. First thing ఏంటంటే, in the space we are in, indie or creative space, people working on it should also love it కదా. వాళ్ళకి నచ్చాలి, అప్పుడే then the content will look at a different level. Passion అనేది కనిపిస్తుంది. That's what we both feel. So that's what happened here. And yeah, that's the backstory from my side. Raghu, if you want to add anything else. In 2014 అనుకుంటా, like we started, I mean తను రాసిన తర్వాత like నేను కంపోజ్ చేయడం అది జరిగింది అనమాట. సో we have done like 3 or 4 songs initially, అంటే compositions అన్ని రెడీ పెట్టుకొని అది కూడా we wanted to go to a recording studio, just record it and all, అంటే చాలా amateur phase లో. So then we held them up, కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి what we thought was, no, it should not just be like a రెగ్యులర్ సాంగ్, అంటే మనం మామూలుగా ఇంట్లో రికార్డ్ చేసుకునే విధంగానో లేకపోతే జస్ట్ ఓన్లీ స్టూడియోలో వెళ్ళి రికార్డ్ చేసుకునే విధంగా కాకుండా we wanted to make it a different one, or ఆల్మోస్ట్ ఒక సినిమాటిక్ లెవెల్లో మ్యూజిక్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి దీనికి అన్నది. At that point of time we had no idea, so I was just like composing the songs based on my music knowledge and all. So దాని తర్వాత I mean came down to 2024. Then our first song O Priya Jabilive got released. So that was like a dream come true, like for any person who is dreaming since 10 years. So I mean Rohit has actually sung that song. It was amazing experience. And struggle and chapano. So creative process flow, there is nothing called struggle. I mean I don't believe in struggle when it involves creativity. So it is just about the coordination and consistency, which I strongly believe. So coordinating is also not with the artists, it's about the time zone. ఇప్పుడు మనకి different time zones ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇండియాలో నేను రికార్డింగ్ చేయించాలి అంటే I have to coordinate the recording studio, then the singer, then their availability, వాళ్ళ comfort zone ఏంటి. So these are some things which will play a very vital role to make sure that a creative product is out in a very good manner. So ఆ ప్రకారం కొంచెం మాకు స్ట్రగుల్ ఉండింది, బట్ I would say like we have an amazing team. సో టిల్ డేట్ నేను వర్క్ చేసిన సింగర్స్ కానీ లేకపోతే నాతో పాటు కోఆర్డినేషన్ హెల్ప్ చేస్తున్న లైక్ ఫర్ ది మ్యూజిక్ రికార్డింగ్ అండ్ ఆల్ మనోజ్ శర్మ అని చెప్పేసి ఎవరైతే కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారో సో తను కానీ
అండ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ టీమ్ లైక్ ప్రోగ్రామర్ హరీష్ అని చెప్పేసి ఉన్నారు. అండ్ ఐ వర్క్ విత్ కపుల్ ఆఫ్ గిటారిస్ట్ లైక్ సిద్ధార్థ్ అండ్ కార్తిక్. సో ఎవ్రీ వన్ వేర్ ఫెంటాస్టిక్. అండ్ అంటే వీళ్ళందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటారు కాబట్టి వీ డోంట్ హియర్ ద నేమ్స్ మచ్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం సింగర్స్ మీద వింటాం, లైక్ ఐదర్ లైక్ కళ్యాణ్ వసంత్ ఆర్ వైష్ణవి గారు కానీ, లేకపోతే సౌజన్య గారు కానీ, రోహిత్ గారు కానీ. సో వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో వీళ్ళ పేర్లు మనం ఎక్కువ వింటూ ఉంటాం కానీ, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ బీన్ వెరీ వెరీ కోఆపరేటివ్ అండ్ చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఈ ప్రోడక్ట్స్ బయటకు వచ్చాయంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద టీమ్ వర్క్ అని చెప్పి నేను బిలీవ్ చేస్తాను. కంపోజిషన్ విషయానికి వస్తే ఐ థింక్ ద బిగ్గెస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఆర్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఫర్ యూ వాస్, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, అక్కడ సింగర్స్ తోటి మీకు నచ్చినట్టు పాటించాలి. యా, హౌ వాస్ దట్ కోఆర్డినేషన్? వాళ్ళకి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే లైక్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈజియర్ వెన్ యూ ఆర్ లైక్ విత్ దెమ్. నో నాకు ఇక్కడ హై నోట్స్ కావాలి, ఇక్కడ నో నోట్స్ కావాలి, ఆర్ ఇట్స్ ఈజీ టు కోఆర్డినేట్ కదా. I'm assuming it was little tough to explain them what you want from here and then getting that output. And మీరు ఏది వింటున్నా ఆన్లైన్ లోనే వినాలి వాళ్ళు పాడిందంతా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి, బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ కంట్రీ. హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ దట్? సో కంపోజిషన్ వైజ్ నేను ఫస్ట్ ఒక వర్జన్ చేసుకున్న తర్వాత వాట్ ఐ సెండ్ ఇట్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ఒక రఫ్ ప్రోగ్రామ్డ్ వర్జన్ ఒకటి వస్తుంది, దాని తర్వాత ఒక స్క్రాచ్ వర్జన్ అని చెప్పేసి మనకి జనరల్ గా మనం ఎక్కువ వినేది ఏంటంటే ట్రాక్ వర్జన్ అంటారు. సో ట్రాక్ వర్జన్ మనము ఒక సింగర్ తో పాడించుకుంటాం అన్నమాట. సో ఆ ట్రాక్ వర్జన్ ని నేను సింగర్స్ కి ఇస్తూ ఉంటాను. సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఇండస్ట్రీ ఆల్సో రన్స్. సో ట్రాక్ వర్జన్ వినిన తర్వాత లైక్ సింగర్స్ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ థాట్, ఓకే దిస్ సాంగ్ ఇస్ గుడ్, ఆర్ లైక్ మాకు నచ్చలేదు, లేకపోతే ఇది ఇలా చేయొచ్చు అది అని చెప్పేసి అక్కడి వరకు ఒక స్టోరీ నడుస్తుంది అనమాట. The main story will happen in the recording studio. So recording studio lo vachesariki it's again singer's perspective and composer's perspective rendu match avali. ఆ కోఆర్డినేషనే. సో ఐ యూస్ టు వేకప్ అరౌండ్ 2 o'clock in the morning ఫర్ అంటే రికార్డింగ్ స్టూడియోలో రికార్డింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అది కూడా నేను 2 o'clock లేచి ఇక్కడ నుంచి ఐ యూస్ టు లిజన్. Like అక్కడ మనోజ్ he used to coordinate the recording, he used to suggest his own things, and నా సైడ్ నుంచి నేను కన్వే చేస్తున్నప్పుడు ఐ యూస్ టు టెల్ హిమ్ లైక్ ఇలా కావాలి మనకి, కెన్ బి ఇంకొకసారి పాడగలుగుతారా, లేకపోతే ఈ నోట్ ఇలా పడాలి, లేకపోతే ఈ నోట్ అలా పడాలి అని చెప్పేసి. సో ఐ యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ అండ్ I'm fortunate that the singers easily understood that and వాళ్ళ బెస్ట్ ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్. అండ్ ఇంప్రూవైజేషన్స్ ప్రకారం లైక్ ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్, లైక్ సింగర్స్ హ్యావ్ డన్ దేర్ బెస్ట్ ఇన్ ఇంప్రూవైజింగ్ థింగ్స్. అండ్ వాళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు కూడా కొత్త కొత్త ఐడియాస్ వస్తే దే వేర్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ బిగ్ థింగ్ ఐ షుడ్ సే. I had a question after listening to the songs. అంటే నేను more than the composition, I concentrate on lyrics a lot personally. So Alamkrutha garu, this is question for you. I want to guess the story because I am a writer myself. So I was, when I'm listening to the both of the songs, I was actually visualizing. Okay. And the lyrics ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద తెలుగు పదాలు కూడా వాడకుండా నీట్ గా అచ్చం మన సిరివెన్నెల గారు రాసినట్టు రాశారు. నాకు చాలా నచ్చింది బేసిక్ గా. సో ఐ వాంట్ టు గెస్ ద స్టోరీ. గెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ద టైమ్ లైన్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ బేసికలీ. సో వాట్ ఐఎమ్ గెస్సింగ్ ఇస్, లిజనింగ్ టు ద సాంగ్స్, ఫీమేల్ వర్షన్ కమ్స్ అండ్ ద మేల్ వర్షన్ కమ్స్ ఇన్ ద స్టోరీ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్. వై అనేది ఎందుకు అంటే ద గర్ల్ ఇనిషియలీ లవ్స్ హిమ్ is what I understood from the song, from the girl song O Chinnavada. She initially says నేను నీకు దూరంగా ఉంటున్నాను, and the long distance thing that you said, నేను నీకు దూరంగా ఉంటున్నాను, and then she expresses from when the Pallavi starts, she says she tells all her feelings and all. Okay, and then the boys version of the song comes where he understood her feelings. Was this the
thought when you are writing the lyrics? ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఐ వుడ్ సే ప్లానింగ్ మధ్యలో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. ఎందుకంటే Okay. ప్లాన్ ఏ, ప్లాన్ బి టైప్‌లో ప్లాన్ బి వాస్ హౌ అబౌట్ వి డూ ఇట్ ది అదర్ వే లైక్ యూ సెడ్. కానీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఫస్ట్ అబ్బాయి సైడ్ ఆఫ్ స్టోరీ అండ్ దెన్ అమ్మాయి, బికాస్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ ఫ్లో. ఫస్ట్ టైం నిన్ను చూసినప్పుడు అనుమానం లేదే ఆ కాటుక కనలే అన్న స్టార్ట్ నుంచి దట్స్ అ గ్లాన్స్. తర్వాత స్టోరీ బిల్డ్ Okay. అయ్యి అండ్ ఈవెన్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు రిలేషన్‌లోకి వచ్చాక ఈవెన్చువల్లీ every day you might not express the love and you might not express the feelings. Again, from a guy's perspective, you ఎలా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, ఐ వోంట్ సే ఎవ్రీ వన్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళకి వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు ఫీలింగ్స్, బట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు యూ మైట్ నాట్ బి దట్ ఎక్స్ప్రెసివ్. సో దట్స్ వేర్ ద ఎండింగ్ గోస్ బై మనసులోని మాటలన్నీ చెప్పలేని చిన్నవాణ్ణి తెలుసుకోవా సత్యభామ, Oh, అలా. okay. సో ఐ Okay. హ్యావ్ ద సేమ్ ఫీలింగ్స్, కానీ నేను ముందులాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నా బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ ఎక్స్ప్రెసివ్. కానీ తెలుసుకో, బట్ షీఈ్ యాంగ్రీ Okay. కాబట్టి తెలుసుకోవే సత్యభామ అని అలా రిఫరెన్స్ ఇచ్చా అనమాట. Okay. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ దాంట్లో దాని కంటిన్యూషన్ కింద ద ఎండింగ్ ఈజ్ లైక్ షీ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ కదా, లైక్ సైలెన్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలన్నా ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఆల్. సో ఇన్ ద ఎండ్ షీ ఈజ్ ఎండింగ్ ఇట్ లైక్ నేను నీకే. So I know these struggles happen, but at the end we are meant to be together. So I want to show that strong bonding. ఎందుకంటే it's not a cake walk or ఇలా ఈ అన్ని ఫ్యాన్సీ డ్రీమీగా ఉండదు. There'll be ups Yeah. and at the end you need to understand, కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చా నేను, అండర్స్టాండింగ్ ఉందా, కంపాటబిలిటీ ఉందా, ఇస్ దిస్ వాట్ ఐ వాంట్. సో విత్ ఆ నోట్ తో ఐ వాంటెడ్ టు ఎండ్ అనమాట. అందుకని సెకండ్ వర్షన్ లో ఇట్ కేమ్ విత్ నేను నీకే Oh. చిన్నవాడ. Okay. I'm completely wrong. Okay. Anyway. So లేదు, it లేదు, just you're not wrong, but that is one of the perspective. ఎందుకంటే okay. we did think about it. ఇలా కూడా చేద్దామా ఆఫ్టర్ ద సాంగ్ కేమ్ అవుట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. పార్ట్ 2 ఫస్ట్ వచ్చి Okay. పార్ట్ Okay. 1 తర్వాత వస్తుంది, అంతే కదా. సో Okay. Okay. Also, మీరు స్టార్టింగ్ లో వెన్ యూ సెట్ దిస్ థింగ్ దట్ ఫస్ట్ మేము లిరిక్స్ అనుకున్నాము అండ్ దెన్ ద కంపోజిషన్ హ్యాపెన్. హౌ డిడ్ దాట్ హ్యాపెన్? బికాస్ ఐ వాంట్ టు గివ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ దిస్. నే మా తమ్ముడు హీఈస్ ఎ కంపోజర్. సో రీసెంట్ గా హీ కంపోజ్ టూ సాంగ్స్ అనమాట. వాడు ఒక మ్యూజిక్ ఇచ్చిన తర్వాత I had a story and I came up with the lyrics. సో అండ్ మేము అప్పుడు ఏం చేసాము అంటే, సో ఈ స్టోరీ ఇట్లా వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ ట్యూన్స్ కి ఈ స్పెసిఫిక్ ట్యూన్ కి ఈ లిరిక్ ఇట్లా వస్తే బాగుంటది అనే థాట్ తో వీ రోట్ ఇట్. బట్ వెన్ యూ సెడ్ ఇట్ ఐ వాజ్ లైక్ వావ్, ఇది ఎట్లా చేస్తారు అనేది. హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? అండ్ ఆల్సో ఐ వుడ్ లైక్ టు నో, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు జాయిన్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇలానే జరుగుతుందా? okay, first question, how did it happen? Okay. As you know, all these are my Nadi Raghu own creations, the Hindi music. Okay. So we play a multi role here. నేను అందరికి ఇదే చెప్తా, మేమిద్దరమే టీమ్, వీఆర్ ఏ టీమ్ ఆఫ్ 10 people అనుకోవచ్చు. అన్ని టాస్క్ మేమిద్దరమే డివైడ్ చేసుకుని చేస్తాం అనమాట. Nice. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వి సిట్ టుగెదర్, వి థింక్ ఆఫ్ ఎ థీమ్. సో లిరిక్స్ ఫస్ట్ కన్నా ముందు థీమ్ వస్తుంది. సో అండ్ we almost had like 10 songs planned, indie songs, అది లాంగ్ ఎగోనే. సో we're trying to create a theme and trying to bring those out. సో థీమ్ అనుకున్నప్పుడు నాకు వి బోత్ ఎలా అంటే డివైడ్ అండ్ కాంకర్ టైప్. నా వర్క్ నేను స్టార్ట్ చేస్తా లిరిక్స్ పరంగా, ఐ లెట్ ఇట్ ఫ్రీ ఫ్లో. ఐ నో దిస్ ఇస్ నాట్ యూజువల్లీ పీపుల్ ఫాలో, కానీ ఐ ఫ్రీ ఫ్లోగా నేను థింక్ చేసి రాస్తానన్నమాట. రఘు సైడ్ రఘు కంపోజ్ చేస్తాడు. దెన్ వి సిట్ టుగెదర్, వి థింక్ ఆఫ్ ద థీమ్, అండ్ దెన్ రఘు నేను ఇచ్చిన లిరిక్స్ని he's also a singer. So he tries to sing along and tell me how it sounds. తర్వాత మళ్ళీ we both sit together and then we try to see. And one thing I would say, మ్యూజిక్లో వర్డ్స్ ఫిట్ అవ్వడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మేకింగ్ సెన్స్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ వేర్ వీ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ట్రయింగ్ టు సీ
that sentence should complete and it should make sense. The emotion should carry. So ala we brainstorm and then certain words ala finally I know ఇంకోటి ఏంటంటే since we are childhood friends and we've been together for a long time like this the friendship and all కదా so మాకు తెలుసు what I would like and what Raghu would expect ఇట్లా that helps us అనమాట సో అలా when we finally create a product మా ఇద్దరికి ఏంటంటే we both have certain standards not easily ఇద్దరికి ఈజీలీ ఎలా చెప్పాలి సాటిస్ఫై అవ్వం అవును మేమిద్దరం కంటెంట్ అవ్వడం అన్నది మా మెయిన్ మైల్ స్టోన్ తర్వాత ఏంటంటే ఓకే నువ్వు నేను ఇన్నిసార్లు విన్నాం వి నీడ్ అ థర్డ్ పర్సన్ వ్యాలిడేషన్ అనను యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ హౌ దే ఫీల్ ఒక 3 to 4 సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ని విల్ డిసైడ్ అనే కన్నా దే ఆర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ హూ గివ్ అస్ వెరీ క్రిటిక్ ఫీడ్బ్యాక్ అని చెప్తాం పర్ఫెక్ట్ అలా సమ్వన్ హూస్ ఇంటు మ్యూజిక్ సమ్వన్ హూస్ అ లిజనర్ ఆడియన్స్ సమ్వన్ హూస్ ఇంటు లిరిక్స్ అలా రఘు సైడ్ రఘు షేర్ చేసి నేను షేర్ చేసి దెన్ విల్ టేక్ అ ఫీడ్బ్యాక్ హౌ ఇస్ ఇట్ కమింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వి టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్ బట్ ఎట్ ది ఎండ్ we will see if we want to incorporate it or not and because Nice. it's not to disrespect them but we do have our own brains kada we want to respect our brains also so that's how this whole process happens anamata so we have that creative space ఇప్పుడు రఘు వచ్చి రేపు ఈ థీమ్ లో చేద్దాము అని మేము డిసైడ్ అయినా దట్స్ హౌ వి వాంట్ టు ఫాలో అండ్ టు యువర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ no ఇండస్ట్రీలో దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ బికాస్ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ తో వర్క్ చేశాను ద సాంగ్స్ డిడ్ కమ్ అవుట్ యట్ బట్ యూజువల్లీ ఏంటంటే దే కమ్ విత్ కంపోజిషన్ దే కమ్ విత్ అ స్టోరీ ఈవెన్ దట్ ఆల్సో వర్క్స్ ఫర్ మీ బట్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మేము స్క్రాచ్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవాలి నో బడీ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ us దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ ఆర్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ సో మేము దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని వీ ట్రై టు కమ్ అప్ విత్ అవర్ ఓన్ థింగ్స్ సో యా that's how it works in the industry right now. Which is easier is what you think? అంటే there is no easy way అని నేను అనుకుంటాను ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఫస్ట్ మ్యూజిక్ నచ్చాలి రైట్ ఫస్ట్ థీమ్ నచ్చాలి స్టోరీ నచ్చాలి థర్డ్ ఈస్ వేర్ ద మ్యూజిక్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ సో ఇప్పుడు మీకు థీమ్ అండ్ స్టోరీ సంథింగ్ యూ కనెక్ట్ విత్ ఎస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ specialization antanu so if you see that way expertise okay I'm not good with item songs I can never write emo I don't know so I know there are great writers who can write about it నేను ఆ లెవెల్కి ఎప్పుడు వెళ్ళలేను అనుకుంటా దట్స్ జస్ట్ నాట్ మై థింగ్ సో ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి ఫస్ట్ స్టార్టింగే థీమ్ వచ్చి ఐటమ్ సాంగ్ అన్నారు అనుకోండి I'll be very respectfully telling to them no that's not my thing నేను రాయలేను when I can't justify it I don't want to even go that path అలా కాకుండా let it be like a inspiration song yes I will so right now we are doing all melodies we have more in plan more on the creative space yeah maybe I'll take it up so basically it depends on those factors first the theme then the story then the music. Okay, I was just about to ask you the order of what you follow or you both follow. Obviously theme, then story, and then you get into lyrics and composition. I think you both are doing simultaneously. So, rendu kalpeyochu manam. Yeah. Also, Raghuvar, నీ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి దీంట్లో లైక్ వెన్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ అలంకృత గారు చెప్పినట్టు మీరిద్దరూ మాట్లాడుకునే చేస్తారు బట్ యాజ్ ఎ పర్సన్ యూ హ్యావ్ దట్ విజన్ రైట్ అంటే తను ఇలా చెప్పింది సరే తన థీమ్ ఇలా ఉంది సో నా మ్యూజిక్ ఎలా రావాలి నేను ఈ మ్యూజిక్ ని ఎలా కంపోజ్ చేయాలి నేను ఏ స్ట్రింగ్స్ వాడాలి యూ హ్యావ్ దట్ థింగ్ రైట్ వాట్ డస్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ గో దర్ మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది I mean the first importance నేను lyricist కి ఇస్తాను I mean very 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 important to our industry is మాటలు కానీ లిరిక్స్ కానీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రూ 100% tune at least like I mean we can change the tune so it should not అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకరిని ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పాలి యూ కెన్ నాట్ సే లైక్ నేను ద్వేషిస్తున్నా అని చెప్తే వాళ్ళు ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పి అర్థం చేసుకో
సో లిరిక్స్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్, ఇవి నా లిరిక్స్ అని చెప్పి వచ్చినప్పుడు దెన్ ఏ దానికి తగ్గట్టు లైక్ ఐ మీన్ నేను ఇనిషియల్ ట్రెడిషనల్లీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను నేను, అంటే మ్యూజిక్లో. సో నేను మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాను. సో నేను మా సార్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ ఎంఫసైజ్డ్ ఆన్ దాట్. సో లిరిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ట్యూన్ ఇవ్వడం అన్నది అలవాటు అయిపోయింది అనమాట చాలా రోజులు. ఇంట్రెస్టింగ్. ఇప్పుడు మనం స్టోరీస్ ఎలా రాసుకుంటాం అలానే, ఇప్పుడు స్టోరీస్ మనకి 100 ఉంటాయి స్టోరీస్. మనం ఒక థీమ్ అనుకుంటాం, ఒక ట్యూన్ వచ్చేస్తుంది, ఆ ట్యూన్ ని పక్కన పెట్టుకుంటాం. సో దేనికి పనికి వస్తే దానికి వాడుకుందాము అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. సో ట్యూన్స్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ, అంటే చాలా కొత్త కొత్త ట్యూన్స్, కొత్త కొత్త ఇన్స్పిరేషన్స్ తో ట్యూన్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటాం. బట్ కొన్ని లిరిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఈ లిరిక్స్ కి ట్యూన్ డెడికేటెడ్ అని చెప్పేసేసి ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ లైక్ ఇప్పుడు వరకు ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ వర్క్ టుగెదర్. సో లిరిక్స్ రాగానే ఐ ఫీల్ ఓకే దీస్ లైన్స్, అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ నుంచి ట్యూన్ రాదు, మధ్యలో ఒక 4 lines 5 lines విచ్ విల్ కిక్ ఇన్ అనమాట. సో అక్కడి నుంచి ఐ విల్ గో బ్యాక్, ఈ 4 ట్యూన్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్, మళ్ళీ అప్పటి నుంచి పల్లవి చేసుకుంటూ వస్తాను అనమాట. సో సమ్ టైమ్స్ ఆ 4 lines మొత్తం పాటకి ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వచ్చు. సో ఐ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్ ద సేమ్ థింగ్ వెన్ ఐ టాక్ టు అలంకృత, లైక్ దీస్ లైన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ పీపుల్ కి బాగా హిట్ అవుతుంది. ఈ రోజు కాదు, రేపు పొద్దున్న ఎప్పుడైతే ప్రశాంతంగా కూర్చొని వింటున్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇవి హిట్ అవుతాయి అన్నట్టు వి డిస్కస్ అ లాట్ అనమాట. అండ్ ఇండస్ట్రీలో దెర్ ఇస్ నో రైట్, ఇలా రైట్ అలా రైట్ అంటూ ఏం లేదు సండి. సో ఇఫ్ ట్యూన్ అంటే ఈ మధ్య అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక పాత కాలంలో మనకి ఇప్పుడు ఘంటసాల మాస్టర్ గారు కానీ వీళ్ళు కానీ చేస్తున్నప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లైక్ లిరిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ట్యూన్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ట్యూన్స్ ఫస్ట్, దానికి తగ్గట్టు లిరిక్స్ రాస్తున్నారు. అంటే తననాలు ఇస్తారు, ఇచ్చిన తర్వాత దానికి తగ్గట్టు మనకి లిరిక్స్ రాస్తారు అనమాట. సో దెర్ ఇస్ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఐ మీన్ ఆడియన్స్ షుడ్ లిసన్ టు ద సాంగ్, ఆడియన్స్ కి నచ్చిందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్. సో అదే అనమాట. ఆల్సో నాకు ఇక్కడ కొంచెం టెక్నికల్ గా ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో వెన్ యూర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ హియర్, లైక్ ఎలక్ట్రిక్ గిటార్ వాడుతున్నారు, దేర్ ఆర్ ఈవెన్ ద సింగర్స్ గమకాలు, లైక్ ద సాంగ్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ విత్ సింగర్స్ గమకం. సో మీకు ఈ ప్లేస్ లో మనకి ఈ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటే వాడాలి, లేదా ఓన్లీ వాయిస్ రావాలి, నో సౌండ్ అనే థాట్ ఎలా వస్తుంది? లైక్ ఇప్పుడు ఈ లిరిక్స్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ లిరిక్స్ కి ఐ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, దెన్ ఓన్లీ లైక్ అది విన్నికి బాగుంటది అనే ఇదేలా వస్తుంది. మధ్యలో హార్ట్ బీట్ కూడా వాడారు మీరు. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు అది కూడా అగైన్ లిరిక్స్ బట్టి. ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ లైన్స్ నేను చెప్తాను. సో మనసులోని మాటలన్నీ చెప్పలేని చిన్నవాడిని. సో దోస్ ఆర్ ద 4 lines విచ్ ఐ పర్సనలీ లవ్. అక్కడ వరకు కూడా మనకి ఒక హై ఇవ్వాలి జనాలకి. దెన్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, అక్కడ మ్యూజిక్ అవసరం లేదు. ఈవెన్ మూవీస్ ఐ మీన్ ఎక్కడ మనకి బీజిఎం కావాలో కాదు, ఎక్కడ అవసరం లేదు అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ మీన్ ఐ హర్డ్ డిఎస్పీస్ ఇంటర్వ్యూస్ అనుకుంటా. సో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు చెప్తున్నప్పుడు ఐ రియలీ దట్ రెజొనేటెడ్ అ లాట్ విత్ మీ. సో 80% ఆఫ్ ద మూవీకి బీజిఎం ఎలా కొట్టా అన్నది కాదు, మేము ఎక్కడెక్కడైతే కొట్టలేదు దోస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్. సో అలానే దీనికి కూడా అంతే సండి. సో అక్కడ వరకు నీకు ఎలక్ట్రిక్ గిటార్ విల్ గో లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద హై, అండ్ అక్కడి నుంచి ఇట్ విల్ బి వెరీ సటిల్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద సాంగ్. సో మనసులోని మాటలన్నీ చెప్పలేని చిన్నవాడిని. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ 4 lines కాబట్టి అక్కడ ఇవ్వకూడదు అని అనుకుంటాం. ఎక్కడైతే మనకి హై ఇవ్వాలో అక్కడ వి ప్లే ద గిటార్స్, ఐ మీన్ ఎలక్ట్రిక్ గిటార్ ఆర్ వయలిన్. సో అలా అన్నమాట.
వెరీ ఫ్యూ వర్డ్స్ లో ఐ ఆల్వేస్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ అందరికి, ఎందుకంటే చాలా మందికి ఉంటది క్రియేటివ్ వర్క్ చేయాలి అని చెప్పేసి, ఏదో ఒకటి ట్రై చేయాలి మనం, అది చేయాలి ఇది చేయాలి అని చెప్పేసి. బట్ ఎస్పెషల్లీ వన్స్ పీపుల్ మూవ్ అబ్రాడ్, జాబుల్ స్ట్రెస్ వల్ల లేకపోతే మల్టిపుల్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ లైఫ్, చాలా జనాలకి అసలు క్రియేటివ్ సైడ్ వెళ్దామన్న థాట్ ఉన్నా దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ టైం. సో whenever I see people who are making time, I get very inspired and I like sharing that stories to everybody. Okay, వీళ్ళు చేస్తున్నారు, సో యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ అని చెప్పడానికి వాళ్ళకు కూడా కొంచెం పుష్ వచ్చి, మోటివేషన్ వచ్చి, దే విల్ ఆల్సో మేక్ సమ్ టైమ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ దే రియల్లీ లైక్ ఫ్రమ్ హార్ట్. సో few words లో, like when like as a kid or like whenever you felt like getting into creative side, that too you do multiple things మళ్ళీ ఒకటే స్పేస్ లో లేకుండా యూ ట్రై జగ్లింగ్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు మేనేజ్ దెమ్? అంటే ఆనెస్ట్లీ లైక్ ఐ డోంట్, అంటే ఎలా చెప్పాలి, మై లైఫ్ వాస్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్, సురక్షిత్. సో I started learning music since I was 6. So almost for about 15 years, Molguleti Gopalakrishna గారి దగ్గర నేను మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాను. సో నేర్చుకున్న తర్వాత, I mean, he was the one who inspired me. I mean, he is the first inspiration to me to compose songs. ఎందుకంటే ఆయన గురువుగా ఎవ్రీ టైమ్ యూస్ టు ఆస్క్ us టు ఎక్స్పెరిమెంట్. అంటే మ్యూజిక్ లిజనర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే లైక్ దే విల్ నో బెటర్. లైక్ ఒక రాగంలో వాళ్ళు ఆయన ఒక సాంగ్ కంపోజ్ చేస్తే, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మోహన అనే రాగంలో కానీ లేకపోతే ఏదైనా కంపోజ్ చేస్తే, he used to ask us to compose the same song which we sung for about 5 years. ఒక pathos కింద, అంటే సింధు భైరవి అని ఇంకొక రాగం ఉంటుంది, ఇట్స్ మేజర్లీ యూస్డ్ ఫర్ pathos. శివరంజని, సింధు భైరవి ఇవన్నీ కూడా pathos కి. సేమ్ లిరిక్స్, సేమ్ సాంగ్ 5 years విన్న తర్వాత, నవ్ యూ కంపోజ్ దట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రాగం ఇస్ వాట్ వాస్ హౌ మాకు ఎక్సర్సైజ్ ఉండేవన్నమాట. సో వేర్ వీ హ్యావ్ టు కంపోజ్ దట్. సో అలాంటి దీంట్లో లైక్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ గాట్ స్టార్టెడ్. అండ్ దెన్ నేను దాని తర్వాత ఐ హ్యాడ్ టు మూవ్ టు ముంబై అండ్ ఆల్. అక్కడ ఐ స్టార్టెడ్, ఐ మీన్ హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడే ఫోటోగ్రఫీ స్టార్ట్ చేశాను, కానీ ముంబై స్ట్రీట్స్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ చాలా చాలా ఎన్లైటన్ చేసాయి. ఐ మీన్ స్ట్రీట్ ఫోటోగ్రఫీ అక్కడ నేను స్టార్ట్ చేశాను. సో ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ అలా ఆల్మోస్ట్ లైక్, అంటే అంత సీరియస్గా చేయలేదు, బట్ ఐ వాజ్ ఓన్లీ డూయింగ్ ద స్ట్రీట్ ఫోటోగ్రఫీ పార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. అండ్ లేటర్ నేచర్ వైపు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఐ డెంట్ టర్న్ బ్యాక్ అగైన్. సో నేచర్ ఇస్ ఆల్వేస్ లైక్ మై గో టు థింగ్. సో అలా, ఐ మీన్, హౌ డు ఐ మేనేజ్ థింగ్స్? సో ఐ గో ఫర్ ఫోటోగ్రఫీ ఇన్ ద మార్నింగ్ లైక్ 6:30, 7 o'clock ఆర్ 5:30 కూడా లేచిన రోజులు ఉన్నాయి. 5 to 8, 8:30, 9 వరకు చేసుకుంటాను. సో దెన్ ఐ లాగిన్, డూ మై వర్క్ అండ్ కంపోజిషన్స్ అండ్ ఆల్ ఈవినింగ్ టైంలో పెట్టుకుంటాను. సో వీకెండ్స్ ఆర్ ఆల్ టువర్డ్స్ ద క్రియేటివ్ థింగ్. సో ఐ మీన్ వెన్ ఎవర్ ఐ ట్రావెల్, ఐ జనరలీ ట్రై టు కంపోజ్ సాంగ్స్ లేదా దెన్ లిజనింగ్ టు సాంగ్స్ అక్కడ కంపోజ్ చేసుకోవడానికి అది కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. Yeah. I mean, dividing the time, and it's just managing time, dividing it into different things. Yeah. వెరీ నైస్. మేమిద్దరము ఆల్మోస్ట్ 1.5 months, 2 months నుంచి టైం పెట్టి స్క్రిప్ట్ రాద్దాం అని రాస్తున్నాం, కానీ అది సాగుతానే ఉంది కానీ అవ్వట్లేదు. వి నీడ్ టు మేనేజ్ అవర్ టైం బెటర్. Also, this question might be a little bit personal, but you three guys are married. I'm single. Okay, నేను టైం లేదు అన్నానంటే ఇట్స్ రాంగ్. బట్ you three guys are married and you guys are giving time to yourself also, giving time to family also. How is this possible, man? Like నాకు సింగిల్ ఏంటి, నాకే అరే ఏం టైం దొరకట్లేదు. సురక్షిత ఎంతసేపు అదే అంటాను నేను, అరే నాకు టైం దొరకలేదు అని. నాకు దొరికే టైం వల్ల నేను మెట్రోలో వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు నేను కథ రాస్తాను. No, I should definitely say, like, from my perspective, I should definitely credit my family as well. So they have been very supportive, like my wife, my parents. So, I mean, everyone are very supportive for whatever I'm doing. So that is very, very important, Sandy.
So Oh my God. it's the same with Alamkrutha and Surakshit. So that's the reason we are here. Yeah, +1 to what Raghu said. My husband Okay. is very ఆఫీస్ లో supportive. చెప్పినట్టు చెప్పారు కదా +1 అని చెప్పేసి. So my husband is very supportive. Actually, na craziness, spontaneous. I'm two sides of both anmata. I'm very calmest, but also on the other side, I'm very spontaneous and craziest anmata. So he balances both versions of me, and family nunchi kuda I have they've been very supportive. I'm the younger kid. నాకు ఒక అన్నయ్య. Oh, okay. So that younger kid pampering at the same time, that supportive thing. So when I do something, they are my first. They celebrate it more than me. So I see that with my brother. yeah, so Okay. having that kind of support and yeah, you'll learn more when I say that kind of things I do. So my family is prepared. If I do anything, they're like, okay, we know she'll do it and not to. But yeah, right now, credits also to my husband because gata 6 years ka bharistunnaru. So yeah, క్రెడిట్ ఇవ్వాలి తప్పదు. oh, he deserves it. నైస్. ఆల్సో టెల్ మీ, అన్న చెప్పినట్టు మీకు ఎప్పుడు మేబీ ఇద్దరికి ఒకేసారి స్టార్ట్ అయిందా, ఆర్ ఐ నో ఫ్రమ్ వెన్ ఆర్ యూ ఫ్రెండ్స్, లైక్ Kindergarten. కిండర్గార్టెన్? Ah, వావ్. Same class. Amma. కానీ kindergarten లో it was not our choice. We were in the same class, but eventually grow అయ్యే కొద్దీ అలా we became good friends after school, basically. So స్కూల్లో 7th class లో ఉన్నప్పుడు Raghu moved to after 7th, he moved to a different school. And actually, when I think of it, I started writing from my 8th. Oh. So Raghu వెళ్ళిపోయాక inspiration వచ్చింది. నాకు తెలిసింది తను రాస్తుందని చెప్పి అందుకే వెళ్ళిపోయాను అన్నమాట. సో 8th నుంచి రఘు వేరే స్కూల్ అనమాట. తర్వాత టీనేజ్ లో ఇస్ వెన్ వీ హ్యాడ్ గెట్ టుగెదర్ అండ్ అలా వి వైబ్డ్, అండ్ ఇంకా అప్పటి నుంచి జస్ట్ దట్ పాజ్ అయిన ఫ్రెండ్షిప్ మొత్తం రెస్యూమ్ అయింది. అండ్ దెన్ ఇట్ కంటిన్యూడ్ ఫ్రమ్ దర్. వి డిడ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ హస్లింగ్ సిన్స్ టీనేజ్, ఐ వుడ్ సే. సో అది నాకు my constant thing. I can't just do one thing and sit quiet anamata. I need that hustling. And back then I started an NGO when I was 19. So I was working, and then I was also managing my NGO, and writing had been constant over the years. So right now I would call myself a lyricist. 4 songs వచ్చాయి కాబట్టి I can call that. So I say I'm a Telugu indie lyricist. I'm a published author. My book called so lyrics అన్ని తెలుగులో రాస్తా, but my books are in English. So it's a book called Firefly Glimmers. It's a collection of poems. It has 21 poems in it. Idi came out of a writing challenge. So there's a challenge, 21 days writing challenge by Bookleaf Publications. So వాళ్ళ through I wrote and I published my first book అనమాట. అది కాకుండా I am with Bookleaf only? yeah. Oh, very nice. It's in Amazon India and Amazon.com, and also the website. And adi kakanda other constant thing is traveler. I'm a solo backpacker, and I've done a lot of traveling in India. Even now, when I visit, I take out a week or so and go into the mountains. I am a huge devotee of mountains and Jepta. So Are you doing solo travelings after being married? I just do it, and that's part of me. I came with the package, okay? That's part of me. So solo traveling, and I'm a lazy photographer, but this year is when I started publishing my work. So it's in onex.com, and I've been submitting to some awards also to learn and improve. So nakepudu it's not like winning. For me, it's always about learning and see if I fit in, if that's something I want. So that's Nice. how. So yeah. I got an inspiration. So నేను దాచిపెట్టుకుంటా ఫోటోలు తీసి ఇన్స్టాలో కూడా పోస్ట్ చేయను కొన్ని అయితే. I know. So I'm like that and lazy at editing. But నాకు I'm more into storytelling anamata. I take these photos, I write stories in my blogs or Instagram and post about this.
But this year is when last year November lo I did 1 month of traveling in India. Appudu 7 days I did low-key slow living in Varanasi. So appudu a Oh, couple of days I interesting. took only for photography, and that's the inspiration. So ఉందా అది ఎందులో ఉంది అది? it's in Instagram, and ఓకే ఓకే, published నేను photos కూడా గో త్రూ ఉన్నాయి. ఇట్. So ఓకే ఓకే. basically ఏంటంటే that's when I got the content feeling. Okay, this is what I want in photography, people and stories. So that's how it all started, and I started publishing. But yeah, I'm full-time into cybersecurity, and the other things are these, and it just ala before work and after work we keep working on things we love. There's one line I'll say, it's better to stress on things you love. So adi నాకు నేను చెప్పుకుంటా when I get stressed out. 100% ఐ యాక్సెప్ట్. వెరీ నైస్. ఇందాక మీరు స్ట్రెస్డ్ హార్డ్ వర్క్ ఆన్ థింగ్స్ అండ్ లవ్ అంటే పక్క నుంచి అన్న దెర్ ఇస్ నో స్ట్రెస్ విత్ థింగ్స్ యూ లవ్ అన్నారు. బట్ very very nice. I like people who hustle with so many things, and good to know you hustle with so many things and you're doing things rather than just saying them. So I hope we'll see lot more work from both of you. Anyways, I want to ask one more question. How is the support, like, you both are trying to do music now. I don't really use the word indie ఎందుకంటే ఎనీ సాంగ్, ఎనీ మూవీ, షార్ట్ ఫిల్మ్ కానీ, ఫీచర్ లెంత్ మూవీ కానీ, అకార్డింగ్ టు మీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బిగ్. యూఆర్ మేకింగ్ టైమ్ టు డూ ఇట్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బిగ్. బట్ హౌ వాజ్ ద సపోర్ట్ సిస్టమ్? ఇద్దరు ఆ సాంగ్ కంపోజ్ చేసి రిలీజ్ చేసే వరకు, when I say support system, not the support you get from the families, I mean the support you get as people who are not from film backgrounds trying to do something which is creative. మీకు లైక్ ఇండియాలో నుండి ఆర్ ఇండియన్, మన తెలుగు సాంగ్ కాబట్టి తెలుగు మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకు వచ్చిన సపోర్ట్ కానీ, రిలీజ్ తర్వాత రిసెప్షన్ కానీ, హౌ డిడ్ యూ లైక్ ఫీల్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్? So, ఫస్ట్ నాకు మొన్న మెసేజ్ పెడతా మై ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ అన్నారు కదా, లెట్స్ okay. Yeah, Okay, yeah. So basically, first thing, my songs, right? So music part, Raghu is the expert. I don't even get into it. Period. Ante. Kani execution, releasing, PR, and all, that's something I take care of. So మీ పాయింట్ కి సపోర్ట్ అంటారా? యాజ్ ఐ సెడ్, ఫస్ట్ థింగ్ పర్స్పెక్టివ్. కొంతమందికి నచ్చొచ్చు, కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు. దట్స్ మేమిద్దరం వీఆర్ ప్రిపేర్డ్. దట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ మా ఇద్దరు క్లియర్ అనమాట. Second thing, I am very grateful and thankful when I say this. There are few strong pillars we have. Like my last song ki, ee song ki kuda, local radios, Dallas based, Canada based, and this time also we are getting from the Bay Area based. So Dallas based Radio Surapi, Canada based Morning Raga, and Bay Area based Virijallu. They are very supportive and encouraging. And when we say we are doing something like this, last year my Egise Alalu got interviewed and streamed live in Radio Morning Surapi Raga. as well as Morning Raga. Rundu. So first thing I would call that out. Second thing, for these songs, again, work బయటికి వస్తే తప్ప ఎవరికి వాట్ వీఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ అండ్ విజన్ అన్నది అర్థం కాదు. దట్స్ వాట్ ఐ సే, నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ వి టాక్, రైట్? సో the songs that came out, first 2 songs we came out, third song నుంచి the support కొంచెం పెరిగింది. People at least know when we say we are into this, okay, yeah, we listen to it. So not everyone will come forward and say మీ సాంగ్ చాలా బాగుంది, and that's totally understandable. Not everybody is vocal about it కదా. కానీ ఎప్పుడైనా ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఐ సీ సమ్వన్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ సర్కిల్ వచ్చి మీ సాంగ్ చాలా బాగుంది ఎగిసే అలలు అన్నప్పుడు, ఇట్స్ ఎ హ్యాపీ ఫీలింగ్. మేబీ బయట ఎక్సైట్మెంట్ కనిపించదు, లోపల ఇట్ ఫీల్స్ రియలీ హ్యాపీ టు లిసన్ అనమాట, దట్ వర్డ్స్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ది సపోర్ట్, అండ్ సెకండ్ థింగ్, there are ups and downs, but let's focus on positive things. I would say
So singers paranga, when we approach track song ayaka, we send it to them, right? We got good feedback from them, and they liked it and all. And song release ayaka, there are few people I would like to call out. So first thing, before release, right? I pitched it to a production house, Dallas-based production house called UTP Networks. So they are the production house that is in collab with us, eSong ki, both the songs ki. So thanks to them, they believed in us. Song విన్నారు, వాళ్ళకి చాలా నచ్చింది. They believed in us, and also that's the reason I'm doing the executive production for the whole song. And second thing వచ్చి, I want to thank, there is a platform called IMP. So IMP platform is based in Hyderabad, and that's only for independent music artists. The goal is to provide a platform for indie artists and to support and encourage them. And both songs got featured in them, and the second song, Hey Chinnavada, got an exclusive feature in that app. So thankful to them also. And coming to the audience, we have been receiving very good feedback. Telinollu kuda maak message chesi, or let's say somebody we know for a, it's been a while since we spoke to them ankondi, but still they message and say మీ song chala బాగుంది. It's ilantivi keeps us moving forward. And then the recent compliment from Kalyani Malik garu, Raghu's music, and then on the lyrics and the composition. I mean, firstly, thank you so much for that. Endukante one thing I truly appreciate and respect is someone taking out time. అది ఆయన టైం తీసుకుని విన్నారు, and he gave a very good feedback. So it meant a lot for us, and it was very encouraging. So the reason I said let's focus on positive endukante, two things. One, personally as a person, నేను negatives మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయను. I keep telling, don't go gaga over things you can't control అని. And the second thing is, I look more on what worked out, so that that encourages and makes us move forward. So na side nunchi, on executive side, this is what I feel. And yeah, కొన్ని pushbacks వచ్చాయి. కొంతమంది promised few things and didn't happen. And కొంతమంది didn't like the song అన్నారు. But overall, we are content with how it's going right now. I'll let Raghu add if he wants to add anything. Raghuvamsh, actually, I wanted to know, like, that moment, at that particular moment of Kalyani Malik reply, what was your expression? Oh, that was overwhelming. And I mean, నేను తనకి పర్సనల్గా I texted him because I have one of my favorite music directors, and చాలా మంది ఐ డోంట్ నో, లైక్ ఆయనకి డిఫరెంట్ పేర్లు కూడా ఉంటాయి. మనకి ఇంటర్నెట్ లో కూడా చూస్తే డిఫరెంట్ పేర్లతో ఆయన ఫస్ట్ ఏం సందేహం లేదు అది రిలీజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇదిగా ఉంటుంది. సో లివింగ్ బట్ కళ్యాణ్ మల్లిక్ గారికి మెసేజ్ చేసినప్పుడు ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. నేను అబ్సల్యూట్లీ జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్. సో చేయంగానే ఈ సెట్ సాంగ్ ఇస్ వెరీ నైస్ అని ఒక 15-20 minutes, ఒక half an hour తర్వాత I got a reply from him. So positive person, amazing person అసలు. I mean, he just not replied it in the message. నేను అది పెట్టిన తర్వాత కూడా he came down to the comment section. He commented on the song, like nice composition, lyrics, programming and singing అని చెప్పి, literally, I mean, that is something which will give a strong boost to any upcoming or new composer, so or lyricist, so any artist, new artist ఎవరైతే ఉన్నారో, సో వాళ్ళకి చాలా పెద్ద thing అది. I mean I'll remember this forever. So I mean, definitely it's a big boost. I mean, ఇంకా నాకు validations ఇంకేం అవసరం లేదు. I mean generally I don't take that. ఇప్పుడు ఇంకా అసలు నేను పాత విన్న, అంటే ముందర విన్న కామెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా I'll not even care now. I'll just like wipe it up. That's past, and from today it's different అన్నట్టు. So definitely it's a proud moment, Sandy.
Very nice. We'll go back to the original question. Sorry. Okay. Yeah. So what was the original question? Sorry. How was the support system for you trying to do all this by yourself? I think Alamkrutha has already summed it up. So I mean, biggest support each other. So that I always say, మా ఇద్దరికి మేమే, and we shared it over several groups and all. So people started listening. చాలా మంది పర్సనల్ గా నాకు చాలా చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట. ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లైక్ క్లోజ్ సర్కిలే కాదు. సో తను చెప్పినట్టు లైక్ ఎప్పుడు చాలా తక్కువ, అంటే అరుదుగా మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా, లైక్ ఒక 5-7 years బ్యాక్ మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా దే ఐ మీన్ టెన్ టు మెసేజ్ మీ. సో మెసేజ్ చేసి చెప్పడం అన్నది ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ బూస్ట్. అండ్ సో ఇండియా అని కాదు, అంటే ఐ మీన్ ఎనీ ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, నేను అంటుంది ఏంటి అని అంటే సపోర్ట్ సిస్టమ్ విల్ బీ ఇండియా ఆర్టిస్ట్స్. సో వాళ్ళే మనకు సపోర్ట్, ఇనీషియల్ సపోర్ట్ విల్ బీ ద టీమ్. సో సెకండ్ సపోర్ట్ వుడ్ బీ ద ఇండియా ఆర్టిస్ట్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ స్ట్రగలింగ్ ఇన్ దట్. సో అండ్ దాని తర్వాత ఎవరు వచ్చినా సరే, లైక్ ఇట్ వుడ్ బి ఏ థర్డ్ లేయర్ ఆఫ్ సపోర్ట్. సో ఐ మీన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నేను అనుకుంటుంది ఏంటి అని అంటే, లైక్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ కానీ, ఇండిపెండెంట్ సినిమా కానీ, అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఏదైతే ఉంటాయో, సో వాళ్ళే సపోర్ట్, ఒక ఎకో సిస్టమ్ అంటూ ఫామ్ అయ్యి దే హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సో టీమ్ నుంచి మనకి సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బూస్ట్, బట్ వేరే ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి మనకు సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ ఏ వెరీ ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ in doing next projects. So that is what I feel. Very nice. One more question. Just moving away a little bit from this support and all. Lyricist, composer, definitely మీకు చాలా మంది నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఉంటారు అండ్ ఐమ్ అజ్యూమింగ్ ఫెలో లిరిసిస్ట్ కానీ, ఫెలో కంపోజర్స్ కానీ. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీబడి ఇన్ మైండ్? ఇప్పుడు నేను సడన్ గా మిమ్మల్ని హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ కంపోజర్ ఆర్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ కంపోజిషన్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ లిరిక్స్ అని అడిగితే మేము మైండ్ లోకి సడన్ గా గుర్తొచ్చేది ఎవరు, ఏంటి, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద సాంగ్ ఆర్ ద లిరిక్ పెట్స్? I mean, you want to start with lyrics or you want to start with music? I think she needs some time to think. మీరు చెప్పండి. Okay. So నాకు very frankly, like నేను కొంచెం I mean I'm a very major fan of the old songs. So I mean ఇళయరాజా గారు కానీ, లేకపోతే రెహమాన్ గారు కానీ, సో వీళ్ళ పాటలు ఐ మీన్ ఐ కాన్స్టెంట్లీ వింటూ ఉంటాను. అండ్ స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు మికీ మేయర్ గారిది, ఇప్పుడు లెట్స్ సే హ్యాపీ డేస్, సో అరే విచ్ ఇంజనీరింగ్ టైంలో దట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఏ బిగ్ ఐ మీన్ రెవల్యూషన్. సో అండ్ కళ్యాణి మాలిక్ గారిది లైక్ ఏం సందేహం లేదు, ఆర్ I mean these songs will actually inspire me a lot. And అంటే ఒక్కొక్క కంపోజర్ దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కటి, ఇప్పుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ కానీ, లేకపోతే హారీష్ జయరాజ్, సో ఆయన దగ్గర నుంచి కొన్ని, ఇప్పుడు ఆరెంజ్ మూవీలో పాటలు ఉంటాయి. సో దో ద మూవీ వాజ్ నాట్, సో ఇది ఈ రోజు కూడా నేను ఆరెంజ్ మూవీ సాంగ్స్ వింటూ ఉంటాను. సో విచ్ విల్ క్రియేట్ అ వైబ్ టు అస్. సో అలా inspiration is like from multiple people. So I've just started, so I take inspiration from everyone and anyone. So yeah. Nice. All great picks. I think we all also love those songs. Yeah. So చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఇది ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వుడ్ సే వాట్ రఘు సెడ్, ఇన్స్పిరేషన్ అనేది అందరి నుంచి, ఎస్టాబ్లిష్ నుంచి అప్కమింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్కరి నుంచి దర్స్ అ బిట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఐ పర్సనలీ టేక్. అండ్ అలా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఏంటంటే సాంగ్స్ చాలా ఇష్టం. పుస్తకాలు దొరికేవి కదా, అవి కొనుక్కుని చదివేదాన్ని. టీనేజ్ వచ్చాక నాకు నేను బుక్లో రాసుకునేదాన్ని లిరిక్స్ విని. అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ సీనియర్ అనమాట కాలేజ్లో, మేము హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు. నేను కూర్చుని ప్రతి పాటని లైన్ బై లైన్ లిరిక్ రాసుకుని మళ్ళీ విని ఇలా. సో అలా ఇన్స్పిరేషన్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చింది.
And my go-to song anytime is Yamuna Tatilo. Let Nice. it be I'm in a mountain, I'm at a beach, I just start playing that. And on the other side, I'm a cook studio. So నేను I was doing one of the treks in Himalayas. అప్పుడు ఫస్ట్ టైం I heard about cook studio. I'll be very honest, 2016లో. సిన్స్ దెన్ నాకేంటంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పాట వింటే వెన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ ఐ క్యారీ దట్ ప్లేస్ అలాంగ్ విత్ మీ ఇన్ దట్ సాంగ్ అనమాట. సో కోక్ స్టూడియో అండ్ దెన్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు ఇండీ, తెలుగు కానీ హిందీ కానీ ఎనీ లాంగ్వేజ్. ఐ లిజన్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దర్ ఇస్ అ బిట్ హియర్ అండ్ దేర్, అన్ని చోట్ల నుంచి హియర్ అండ్ దేర్ ఈస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఐ టేక్. బట్ మెయిన్ థింగ్ అవ్వడానికి కారణం లాడ్ ఆఫ్ రైటర్స్ బ్యాక్ దెన్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సాగర్ సంగమం సాంగ్స్ అవ్వనియండి, ఈ యమునా తట్టిలో భానుచందర్ మూవీస్ అవ్వచ్చు, ఆల్ దిస్. సో దే ఆర్ మై గో టు ఈవెన్ నవ్. వెరీ నైస్. ఐ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ యమునా తటిలో. అసలు ఎన్నిసార్లు ఎంతమంది పాడినా లైక్ యూ స్టిల్ ఫీల్ లైక్ లిజనింగ్ టు ఇట్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ కదా. యూ నెవర్ గెట్ బోర్డ్. నైస్ పిక్స్. One last question, Anna. I know you're trying to do all this great work, but what is your end goal? What is that you're trying to achieve with your work? So two things here, Surakshit. So one is making Telugu indie global. So that is very very important. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంకా we are in a very nascent stage. So where we definitely have that edge. So making it global is one biggest thing we would like to achieve. And second thing is we would like to collaborate with India artists, like I mean globally, lekapothe manaki Telugulo gaani. So we would definitely love to collaborate with new talents and get new and creative products out. So that is the end goal, Surakshit. వెరీ నైస్ అన్న. ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ 2 more points అండ్ మీరు చెప్పిన దాని నుంచి వింటుంటే నాకు తట్టింది. యు ఆల్ నో అబౌట్ కేపాప్. వరల్డ్ లో ఎవరికి కేపాప్ అన్న గుర్తుపడతారు, అంత ఫేమస్ అయింది కేపాప్. ఇట్ వాజ్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ వాజ్ డన్ ఫ్రమ్ సెంచరీస్. లాస్ట్ 10-15 years లో కొరియన్ గవర్నమెంట్, కొరియన్ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీ మనం కేపాప్ ని గ్లోబల్ చేద్దామన్న ఒక చాలా పెద్ద స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ పెట్టేసి దే పుష్డ్ ఇట్ సో మచ్. మరి సాంగ్స్ చూస్తున్నా వాళ్ళు చాలా స్ట్రాటజిక్ గా అక్కడక్కడ ఇంగ్లీష్ జనాలకి రైమింగ్ వచ్చేలాగా ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ వాడతారు, మిగిలినంతా కొరియన్ లో పెట్టుకుంటారు. ఆ మిగిలిన మ్యూజిక్ వర్డ్స్ ఎవరికి అర్థం కాకపోయినా కపుల్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వల్ల పీపుల్ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ క్యాచీ అండ్ యు నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిగ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ నౌ. నాకు చాలా ఇయర్స్ నుంచి మన తెలుగులో ఇది ఎందుకు చేయట్లేదు అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ ఏ కంపోజర్, ఐఎమ్ నాట్ ఏ మ్యూజిషియన్, సో ఐ కెనాట్ గో ఇన్ టు దట్ ఇండస్ట్రీ. కానీ మోర్ పీపుల్ లైక్ యూ హ్యావింగ్ దిస్ ఐడియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వెరీ బూస్టింగ్ టు లిజన్. ఎందుకంటే మన తెలుగు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, చాలా సూతింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ రైమింగ్ వర్డ్స్ కానీ మన దగ్గర ఉండే సౌండింగ్ కానీ చాలా మంది లెజెండ్స్ హిస్టరీలో ఎక్కడి నుంచో మొదలు పెడితే ఇప్పటి వరకు జనాలందరూ కాంప్లిమెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు మన తెలుగుని. ఎక్సలెంట్ సౌండింగ్ వర్డ్స్ అని చెప్పి, చాలా సూతింగ్ వర్డ్స్ అని చెప్పేసి, మెలడీస్ కి పర్ఫెక్ట్. చాలా సాంగ్స్ వేరే లాంగ్వేజెస్ కంటే తెలుగులో డబ్ అయిన తర్వాత ఇంకా బాగుంటాయి, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న రైమింగ్ వర్డ్స్ వల్ల. ఐ థింక్ ఇఫ్ ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ మోర్ పీపుల్ లైక్ యూ కమ్ అండ్ do more music and take it global, it will be like go to industry for listening to melodies and anta scope kuda undi manaki. So very happy to listen to this. Definitely. I mean ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డెడికేటెడ్ గా ఇండీ మ్యూజిక్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు. సో ఎవ్రీవన్ లుక్స్ ఫర్ మూవీ ఆపర్చునిటీస్, రైట్? సో డెడికేటెడ్ గా ఇండియాలో ఉండి కన్సిస్టెంట్ గా ఒక 5 to 7 years, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వితౌట్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద ఐ మీన్ సినిమాటిక్ దీంట్లోకి లేకుండా ఒకవేళ చేయగలిగితే, ఐ మీన్ వి సీ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ సాంగ్స్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ హిందీ లాంగ్వేజ్ నుంచి చాలా వస్తున్నాయి. సో అన్ని కూడా మూవీస్ నుంచి వచ్చినవి కాదు. సో యూ లిటరలీ హ్యావ్ అన్ ఇండీ
స్పేస్ దేర్. సో అలాంటిది ఒకసారి క్రియేట్ అయింది అంటే గ్లోబల్ వెళ్ళడం అన్నది నాకు తెలిసి ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్కి అసలు కష్టం కాదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ స్ట్రైవింగ్ ఫర్. సో తెలుగు ఇండిని గ్లోబల్ చేయడం అంటే సో వీ హ్యావ్ టు బి డెడికేటెడ్ టు ది స్పేస్ అండ్ మేక్ కన్సిస్టెంట్ మ్యూజిక్ అండ్ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ అస్ దేర్. Very nice, very nice. Yeah. So one thing is consistency, as Raghu said, and second thing ఏంటంటే overnight అయిపోదు. It's going to take some time, but the work should start right now. And third thing I would say, first milestones undali. I'm a person who likes having milestones. So first national level lo within India it should get good recognition and people should start listening. While that's happening, parallelly, I know there are a few more artists who are working on the same goal like us, making it global. So if we all can come together, that might happen faster. But again, not overnight, but faster than we both and everyone working separately. So we hope we get to collab with such artists and make it happen a little faster than we can. But first, at a national level, getting that recognition is the first milestone, is what I think. Very nice. Collaboration is the key, and fellow independent music composers, writers, and singers. If you can, please reach out to Raghuvamsh and Alamkrutha. Let's create all these musics together. Getting into the end of this podcast, I want to ask two questions. ఒకటే క్వశ్చన్, మీరు దాన్ని టూ పార్ట్స్ లాగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఐ గెస్. మనం ఒక ఆర్ట్ వర్క్ ని క్రియేట్ చేసాం, మనం మన ఆర్ట్ వర్క్ ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు బి వెరీ వోకల్ అబౌట్ ఇట్. సో ఆడియన్స్ కి ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ యూ గైస్ a word telling to listen to your song. At the same time, మీకు ఆ సాంగ్ మొత్తంలో హైలైట్ ఏమనిపిస్తుందో అది కూడా యాడ్ చేసి చెప్పండి, సో దట్ వీఆర్ హైలైటింగ్ ది మీట్ పార్ట్. ఎనీబడి కెన్ గో ఫస్ట్. You want to go, Raghu? No, you can go. So, sorry, Mali question. Tell audience why they should be listening to your song and what according to you is the highlight of this song. Okay, Raghu, first నువ్వే చెప్పు. Sure. So, I would say like I would not say like అందరిలాగా like different గా చేస్తాము అని చెప్పేసి ఎప్పుడు చేయను, but definitely listen to the song when you have some free time, when you're traveling, or when you're in a very silent mode. ఎప్పుడైనా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ పాట వింటే you will definitely listen to the lyrics. So if you're busy, if you're working and all, so then you can listen to it and you will listen to the tune. So that is what I strongly believe. So mere lyrics vinali anu anukunte definitely ఒక మంచి స్పేస్ తీసుకోండి, హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోండి, డెఫినెట్లీ ఈ రెండు పాటలు వినండి. అండ్ ద రీజన్ ఫస్ట్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టే, సో ఇట్స్ ఎ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ గురించి ఈ సాంగ్. సో I mean, ఒక సాంగ్ లో we cannot express everything in a long distance relationship. There will be lot to say. So that's the reason like we came up with two songs. So please do listen and let us know. I mean, you can message us, you can comment on the song, or like personal మా numbers ఉంటే personal గా text కూడా చేయండి. We would definitely take your feedback. Thank you. So, Okay, I would like to add one thing for Raghu Anna. It's my review, kind of review. So Raghu Anna చెప్పారు like the place where you can listen the lyrics. I heard like I was listening to the lyrics in a running metro. నాకు అంత గోలలో I switched on my ANC and then like I was into the song, completely into the song. Very nice. This is my review. So yeah. Okay, fantastic. Good to know, man. So I would say, first thing, we want to do music that connects to all. So out of the box ali experiment annattu kakunda, we tried doing a song which would connect to you as a person. Second thing, e song I would suggest you to listen
మార్నింగ్ లేచి అలా కప్ ఆఫ్ కాఫీ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు, ఆఫీస్‌లో వర్క్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు, అలా చిన్న బ్రేక్ కావాలనుకున్నప్పుడు, వర్క్ అయిపోయాక ఇంటికొస్తున్నప్పుడు కార్‌లో అలా ప్లే చేయడానికి. సో, రిమెంబర్ ద రీజన్ వి మేడ్ ఇట్ షార్ట్ is not because we can't make it long, but short and sweet unchali so that you could have it like a little snack. You could listen to it like whenever you can. Anar oka reason ki we wanted to keep it short. So I would uh, request you all to listen, and we will be more happy if you could comment how you felt after listening. And okay, comment చేయకపోయినా మాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేసినా విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. బట్ దట్స్ ద ఇంటెంట్, యూ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు ద సాంగ్ అండ్ యూ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ఇస్ వాట్ వీ వాంటెడ్. సో డూ లిసన్ టు ఓ సత్యభామ అండ్ హే చిన్నవాడ. Okay, so firstly, I want to say this to all the lyricists and writers. You are doing a great job. Please continue doing it. I know unsung heroes laga you had behind the camera doing the work. So, unfortunately, I see not most of them getting the recognition, but trust me, it will happen. Give it time, but don't ever lose hope. Keep doing the amazing work. And lastly, and most importantly, fantastic job by the indie artist. I know independent artist first because వాళ్ళకి వాళ్ళే team. They have to push themselves, right? So you are doing a great job, and keep doing it, keep inspiring us. We get the inspiration from everyone. So just keep doing that. Thank you. Very, very Thank nice. you. Thanks for your words. Thanks for your words. They are inspiring. Anyways, thank you all for watching this episode, and we'll connect again with Alamkrutha and Raghuvamshi later once we see some other great work coming from them. For now, we are signing off. Thank you all. Bye-bye. Yeah.